12:43, sigue la W. Vamos a saludar a esta hora a, bueno, un invitado muy especial, don Carlos, por favor. Es el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Así es, Juan Pablo, lo tenemos conectado a esta hora con Sigue La W. Qué bueno. Secretary General Ban Ki-moon, thank you so much for being with us at W Radio. It's a real pleasure. Yes, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Un placer. Mucho gusto. ¿Cómo está su español? Un poco. Entonces, en inglés. Don't ask any further. Bueno, entonces, hagamos la entrevista en inglés. Sí. Y la primera pregunta es muy simple. ¿Es la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente guerra una muestra de la debilidad de la ONU? Mr. Ban Ki-moon, do you think that Russia's invasion to Ukraine is an example of how weak nowadays the UN is? The tragic and senseless Russian war of aggression is totally unacceptable. And it has spurred, in particular, Europe's biggest security and humanitarian crisis since the Second World War. At the same time, global spillover impacts from Ukraine has multiplying energy, food, and putting pressures on populations as well as on planet. Having said that, however, I should disagree that the UN is weak on Ukraine. It is critical to remember that the United Nations is much bigger than the Security Council, and other UN agencies and bodies have taken strong actions to respond to the multifaceted crisis in Ukraine. For example, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, humanitarian response in Ukraine has reached 4.1 million people, generated over $1 billion in emergency funding, and expanded the operational presence of 217 partner organizations. Secretary General Antonio Guterres recently visited the places, Ukraine as well as Russia. He had met President Putin of Russia and also Zelensky of Ukraine. The UNICEF has been undertaking heroically difficult efforts on the ground, providing children and their families with essential services such as water and sanitation, health protection, and education. Of course, the Security Council, as a result of Russia's veto, has not been able to take any action. That is very much regrettable. I think it is essential to understand that the UN is not just the Security Council. It is the General Assembly, UNICEF, WFP, UNHCR, OCHA, UN Women, FAO, and many others. They are doing all the best as they should do for Ukrainian people. Thank you. Muchas gracias. Gracias, secretario. Pues nos dice que no cree que la ONU sea muy débil porque la ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad, que es la agencia que ha tardado en actuar en este conflicto entre Rusia y Ucrania justamente por el veto de Rusia, y que esta guerra que ha desatado, como ya sabemos, la mayor crisis humanitaria y de seguridad en Europa, ha hecho que muchas agencias y muchos cuerpos de la misma entidad hayan actuado, como OCHA, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que ha alcanzado 4,1 millones de personas con ayuda humanitaria y ha generado miles de millones de dólares en la financiación de emergencias y ha expandido su presencia con más o con otras ONGs y con la sociedad civil. Sin embargo, es muy enfático en decir, la ONU no es débil, la ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad y están haciendo todo lo posible por la ciudadanía ucraniana. Bueno, yo quiero, sí, además menciona todas las agencias de Naciones Unidas UNICEF, que en este momento están operando allí. Pero yo quisiera, Carlos, que usted le preguntara si él no considera que en medio de esta guerra, Rusia debería entonces apartarse de opinar, de tomar posiciones en Naciones Unidas, como por ejemplo las que corresponden a Colombia y el proceso de paz.
porque recordemos que hace muy poco en Naciones Unidas Rusia le jaló las orejas a Colombia por la implementación del proceso de paz en Consejo de Seguridad. ¿Debería Rusia apartarse entonces de opinar de esto ahora que está liderando una guerra contra otra nación? Secretary General Ban Ki-moon, do you think that with this invasion, Russia should be banned from speaking about some certain topics, for example, the peace process in Colombia and its implementation by Duque's government? I read all the detailed proceedings of the Security Council meeting when President Ivan Duque participated last month, and also Ambassador Nebenzia of Russia made some comment. In principle, I'm a firm believer in multilateral diplomacy that is inclusive, and the General Assembly is quintessential global body in this respect. Indeed, the UN General Assembly, every nation has the same vote and an equal voice pressing issues on global importance. Their statement and votes are also a matter of public and historical record. However, I do not think that countries should be banned from speaking at the UN General Assembly, regardless of how noxious their views or policies may be. The UN General Assembly provides an important platform for multilateralism and for conflict resolution. There will always be a role for diplomacy. Diplomacy provides an off-ramp for conflict. It brings the various sides and stakeholders together, and the arduous yet noble alternative to continuing bloodshed, displacement, ecological destruction, and stunted development. Of course, Russia must be clearly feeling the sense of international isolation that it finds itself in as a result of its own bloody war against Ukraine, and is lashing out in kind. Russia's criticism of and veiled threat against nations who supported the two UN General Assembly resolutions that called for an immediate ceasefire and the protection of civilians, as well as the withdrawal of all Russian forces from Ukraine, such as Colombia, the Republic of Korea, and the others, is rather unfortunate, but not completely surprising. So we must care about all how General Assembly member state can address all these issues. Thank you. Pues Juan Pablo nos dice que él es fiel creyente en la diplomacia multilateral y que en la ONU, y cita la Asamblea General, aunque usted pregunta por el Consejo de Seguridad, pero cita la Asamblea General, es esencial que todo el mundo mantenga su voz y voto, porque recordemos que son 193 miembros y cada uno es de voto equitativo y de voz equitativa, y que todos tienen la oportunidad de hablar de estos temas de importancia mundial, son referencia para el futuro, porque pues sus testimonios pasan a la historia, y no se les debe prohibir a los países hablar en esta asamblea independientemente de sus abusos y sus políticas en el exterior y también en el interior, porque la diplomacia une a diferentes bandos de un mismo conflicto. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la guerra, que deriva en desplazamiento, en asesinatos, en destrucción ecológica. Sin embargo, nos dice que Rusia ahora debe estar sintiendo todo el aislamiento internacional por el resultado de su guerra sangrienta contra Ucrania. Y la crítica que Rusia hace contra los países que apoyaron el cese al fuego y la protección de los derechos civiles en esa Asamblea General, así como la retirada de las fuerzas de Rusia en Ucrania, es desafortunada, pero no del todo sorprendente. Y cita lo que usted dijo del jalón de orejas en el Consejo de Seguridad y que leyó esa intervención de Vasily Nevencia, el embajador de Rusia en la ONU, pero aún así dice que no se le debe prohibir a nadie hablar en la Asamblea General de la ONU y en la ONU en general. Yo quiero ir con la siguiente pregunta ahora, y es que cada vez vemos más conflictos. En el pasado podemos citar aquí y se nos va la hora entera, y hoy en el presente está Ucrania, Yemen, Siria todavía sigue ahí. Entonces,
y en estos conflictos hay cada vez más actores internacionales. Por ende, ¿cuál debe ser el papel de la ONU en estos conflictos internacionales para cumplir el papel de mediador? La pregunta en inglés. Ay, perdóneme, sí. Secretary General Ban Ki-moon, what do you think should the UN role in these conflicts that we see more international actors in Syria, Yemen, Ukraine, Afghanistan? We see a lot of them. So what should the UN role be in today's conflicts? Today, the international community collectively faces plethora of monumental challenges. These include, but are not limited to, an ongoing and deadly global pandemic, both long-standing and emerging conflict and security crisis, and the deepening climate emergency. At the same time, the United Nations, the multilateralism more largely, has faced immense difficulties over the past few years in holistically addressing such crises, as some countries have unfortunately prioritized nationalism and isolationism over cooperation and partnership. More recently, others have favored horrific wars of aggression, like Russia, over diplomacy and peace building. With this in mind, I am of the view that multilateral actions rooted in prevention, partnership, and cooperation must steer the United Nations coordinated response forward to holistically address and respond to conflict in a changing global environment. I take this opportunity to commend UN Secretary General Antonio Guterres, his prioritization of prevention as the UN's transformative driving approach to respond to conflict. This deep-rooted vision has gained elevated relevance through the continuing process of review of the UN peacebuilding architecture and the historic 2016 adoption of the twin UN General Assembly and Security Council resolution on sustaining peace. But we must remember that UN is merely the sum of the parts, the whole 193 UN member states. In this regard, I appeal to all member states to scale up their support for Secretary General Guterres' efforts in addressing the root causes of the conflict and enhancing the humanitarian development peace nexus. However, we are witnessing a lack of requisite political will needed to make such prevention efforts successful. To help fill this prevention vacuum and simultaneously expand crucial dialogue and the promotion of confidence-building measures, CBMs, to help prevent and resolve crises, the ongoing efforts of other partners such as NGOs, regional and sub-regional international organizations, civil societies are needed more than ever before. At the same time, international community, particularly the Security Council, must not turn blind eye in the face of grave crimes unfolding in front of it. Indeed, the UN Security Council must not forget the lessons of its inaction in Rwanda, Syria, now Ukraine today. UN must strive to better emphasize the prevention as a mechanism to address armed conflict and suffering. And it must go further in bolstering international justice and accountability in the face of war crimes. Entonces nos dice Juan Pablo que el multilateralismo y la ONU han enfrentado muchas dificultades en los últimos años, justamente por todos estos conflictos armados,
por países que priorizan el nacionalismo y el aislacionismo sobre la cooperación, y Rusia es un ejemplo muy claro, sobre todo reciente, y que estas acciones multilaterales tienen que ser basadas en la prevención y en la cooperación, y deben guiar una respuesta coordinada en la ONU para resolver estos conflictos, y que Antonio Guterres ha hecho un trabajo espectacular en eso, pero necesita apoyo de los países, porque la ONU no es más que la suma de sus partes, que son 193 miembros. Sin embargo, hay falta de voluntad. Y justamente esa voluntad política es lo que se necesita para que la prevención sea exitosa. Se necesita el diálogo y medidas de fomento de la confianza. Los esfuerzos de otras ONG y sociedades civiles se necesitan hoy más que nunca, y que el Consejo de Seguridad no debe hacer la vista gorda, sobre todo aprendiendo las lecciones que ya vivió en Ruanda, Siria y hoy en Ucrania. Le voy a pedir un favor. Internamente, digámosle, Carlos, al exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que vamos a hacer una pausa muy breve porque tenemos que entregarle a Hernán Peláez a Martín de Francisco, y vamos a seguir con un par de preguntas más en Sigue La W en digital para poder conversar con el exsecretario general de Naciones Unidas sobre temas que hacen parte de la realidad global. Hay quienes no le ven la relevancia de esto, pero estamos hablando de la guerra en Ucrania, y por qué no también lo que pasa con Colombia en Naciones Unidas. Una pausa, volvemos, Sigue La W. 1:00 p.m, 1 minuto. Estamos aquí en Sigue la W Digital. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Y estamos en este diálogo exclusivo con Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU, de las Naciones Unidas, en esta entrevista en exclusiva, Carlos, que usted ha logrado conseguir. Y por eso es importante que ustedes conozcan la continuación de esta entrevista. Y sigamos con las preguntas para el exsecretario general de la ONU, que habla en exclusiva con Sigue la W sobre la situación en Ucrania y también en Colombia. Así es, Andrea. Muy sencillo, el secretario general de Ban Ki-moon nos hizo un gran favor de esperarnos 2 minutos más porque nos quedaban 2 preguntas. La primera que le hago al secretario Ban Ki-moon es muy sencilla. ¿Debe reformarse el Consejo de Seguridad de la ONU o es la organización como tal que necesita una reforma estructural en sí? Secretary General Ban Ki-moon, thank you so much for your patience and for giving us these extra minutes of your time. Our next question is very simple. Does the UN Security Council need to be changed? Or does the UN as a whole needs to be structurally reformed? While serving as a Secretary General, I have heard and been criticized by so many member states that UN must be reformed. When people say UN reform, they do not talk about other administrative, budgetary, or institutional reforms, but they are focusing only on Security Council reform. So this reform of the Security Council has been an important and ongoing process to ensure that the UN remains responsive to the geopolitical and humanitarian crisis of both today and tomorrow. Global efforts to create a more sustainable and peaceful world depend on accountable and transparent organizations, leaders and governments that engage constituents in decision-making, constituents in decisions affecting them. And ongoing reform is key in this regard. Now, regarding this Security Council reform, which is too often deadlocked and sluggish in responding to major conflicts and doing more to ensure UN is characterized not as an elitist institution, but as the world's most preeminent and inclusive institution in which all of us have a common stake in its success. The UN Security Council is long overdue. Reform is long overdue for an organization that ensures more representative, transparent, democratic, and inclusive. This reform must reflect the current international realities of today, rather than those of 1945, when it was founded. And veto usage, veto power, is a central issue in this regard. In the last 10 years, particularly,
Russia has wielded the most number of veto powers whenever it believes are central to its national interest, not global interest. This has unfortunately hindered international action, particularly humanitarian action. I was very much frustrated when the Security Council could not have taken any action, even on humanitarian support for Syria, when Arab Spring was ongoing. And this kind of situation complicated my tenure as UN Secretary General. Indeed, one of my greatest regrets would probably have to be not succeeding in helping to bring an end to the destructive and horrific conflict in Syria. As the Syrian crisis and humanitarian suffering worsened, the divided Security Council was unable to reach tangible agreement to halt the fighting, even forging consensus on opening humanitarian corridor and providing safe passage for UN food and medical aid was difficult to come to agreement on. I tried my best to convene peace talks in Geneva in late 2013 to bring the warring parties together. But unfortunately, these were canceled as a result of Russian opposition. Russia's veto usage is frustrating and has real consequences on the ground. But it's important to recognize that the United States also holds this power and has wielded it to protect their trust, interest, and allies to the detriment of conflict resolution and humanitarian relief too. So, in regard to veto power, there is an ongoing conversation in the UN General Assembly on the question of Security Council reform and its future usage. This is important as the Council is too often deadlocked and slow to respond to major flashpoints like Syria, but others like Gaza and Lebanon historically as well. Encouragingly, just 2 weeks ago, the Liechtenstein veto initiative was passed by consensus in General Assembly. Though Russian ambassador said that they have not joined the consensus, it was unanimously adopted by consensus. This initiative will now operationalize a new mechanism for automatic convening of the General Assembly following any veto usage in the Security Council. The country that cast the veto would then stand before the General Assembly to speak and defend as a veto in front of all 193 member states rather than just the Council's 15 member states. And that means, at least even though we may not be able to make some fundamental changes in reforming the Security Council, at least it will give a very strong political and psychological impact to those P5 members who will use veto power. That's my sincere hope, and gradually, but rather rapidly, we must dwell on this Security Council reform to make sure that the United Nations organization is trusted and is able to handle all global challenges. Thank you very much. Muchas gracias. Pues nos dice que cuando él fue secretario general de la ONU fue muy criticado porque nunca reformó la ONU, ni mucho menos el Consejo de Seguridad. Y que esta reforma del Consejo de Seguridad, sobre todo, ha sido un proceso que todavía está en curso y que tiene en la mira a todos los miembros de la ONU, a los 193. Por ejemplo, hace 2 semanas la iniciativa de veto de Liechtenstein fue aprobada por casi todos los miembros excepto Rusia, y el país que use su veto
cuando esta reforma entre a funcionar, el país que use su veto va a tener que defender su decisión ante los 193 miembros de toda la Asamblea General y de la ONU. Y lo que pasa es que las reformas frecuentemente se estancan, no dan más. Pues esos 5 miembros permanentes no quieren ceder su poder. Y que esta reforma es muy necesaria porque la ONU está diseñada para 1945, no para los conflictos de hoy en día. Y que una de sus mayores frustraciones fue cuando este Consejo de Seguridad no se pudo poner de acuerdo para terminar el conflicto en Siria durante la primavera árabe de 2011, pero es que ni siquiera para un corredor humanitario, ni siquiera para un paso de alimentos y medicamentos. Y ha sido uno de sus mayores arrepentimientos que no pudo ayudar a la ciudadanía de Siria. Bueno, ha hecho usted una versión bastante reducida de la respuesta del secretario Ban Ki-moon. Yo quisiera cerrar esta conversación, Carlos, preguntándole sobre su visita a Colombia, su presencia en un foro en la Universidad de los Andes, en donde estuvo además hablando de medio ambiente, donde estuvo hablando con el expresidente Juan Manuel Santos, con el exministro Manuel Rodríguez Becerra, sobre esa COP26 que se llevó a cabo el año pasado en Glasgow, donde se dieron cita a los líderes del mundo, pues supuestamente para buscar soluciones y ante todo compromisos para tratar de contener el cambio climático. Él dijo que para Ban Ki-moon había sido una decepción. ¿Por qué razón? Mr. Secretary General Ban Ki-moon, when you came to Colombia and you spoke with Juan Manuel Santos and Manuel Rodríguez Becerra, you talked about Glasgow and the leaders that went to speak about climate change. You said that that meeting was very disappointing to you. Why was that? We expected at least that the world leaders in joining COP26 in Glasgow, United Kingdom, would be able to have a clear roadmap, how to ensure, how to materialize carbon neutrality by 2050. But with the objection of India and some other countries, they were not able to have an agreement on clear terms of carbon neutrality 2050. They agreed, in fact, I quote, by and around the middle of this century. That means we can go beyond 2050. That was first disappointing point. The second, they were not able to agree on the format, how to provide financial support, as was agreed in 2009 in Copenhagen. That is, the OECD countries, rich countries, should provide $100 billion annually to provide the science and technological financial support to many poor developing countries. This mission has been deferred to Sharm el-Sheikh COP27 and in Egypt November this year. One positive thing was that the member state was able to agree on what is known as a rule book. The Paris Climate Change Agreement was adopted in 2015, December, but they have not been able to agree on detailed procedures, which is so-called the rule book. Now that we have a rule book, how to implement Paris Climate Change Agreement. But on top of this, I sincerely hope that in November in Sharm el-Sheikh, the member states will be able to agree on the clear-cut definition of carbon neutrality 2050 and also financial support for developing countries. We have no time to lose. Climate change is happening much, much faster than we may think. So we have no plan B because we don't have plan B either. Well, Secretary Ban Ki-moon, thank you so much for being with us at W Radio. It was a pleasure. Have a great day. Muchas gracias por su hospitalidad.
Bueno, eso sí quedamos angustiados, ¿no? Bueno, como porque en realidad ya dice que no ve suficiente compromiso para alcanzar, Carlos, unos objetivos que puedan servirle al planeta de manera real y verídica para contener el cambio climático, ¿no? Así es, y voy a empezar por lo último. Él dijo, no tenemos tiempo para perder, el cambio climático y los efectos están avanzando mucho más rápido de lo que esperábamos y no tenemos plan B, pues no hay un planeta B. Entonces, básicamente, les resumo, él esperaba que los líderes mundiales llegaran a un acuerdo para establecer un camino claro para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, que es la meta. Sin embargo, la objeción de India y otros países hicieron que esto fuese imposible. Esa fue la primera decepción. La segunda fue que los países más ricos debían financiar con $100 billones anuales en ciencia y tecnología a los países pobres y en desarrollo. Ese objetivo se dejó aplazado para la COP27, que va a ser este año en noviembre en Egipto. Y un aspecto positivo que rescata es que sí pudieron acordar algo conocido como el libro de las reglas, que son los procedimientos detallados para implementar los acuerdos del país, pero que en general está muy decepcionado. Bueno, pues yo creo que, Paola, esto nos sirve como abrebocas para nuestro siguiente tema, toda vez que vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de combustibles fósiles que de una u otra manera pues debemos considerar como algunos de los responsables, como uno, no vamos a decir principal, pero sí en parte responsables de la situación que se está viviendo con el cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero.